sângele Domnului Dumnezeu, viață de veci, amin. Se împărtășește Darul Dumnezeu, online, cu sângele Domnului nostru, Iisus Hristos, pentru păcatul viață de veci, amin. Se împărtășește Darul Dumnezeu mai chiar cu ce suflet cu sângele Domnului Dumnezeu și Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, pentru păcatul nostru, viață de veci, amin. Se împărtășește Darul Dumnezeu. John Chrysostom, through the intercessions of our Holy Father, Raphael, Bishop of Brooklyn and New York, of our Holy Fathers among the Saints, Herman of Alaska, and Innocent, the Bishop of Sydney, Peter the Aleut, the Mart of California, Juvenali, the Mart of Alaska, of our Holy Father Alexis of Wilkes-Barre, of the Holy James of Alaska, of our Holy Father Innocent, the Enlightener of the Americas, of the Holy Righteous Ancestors of God, Joachim and Anne, and of all the saints, may you have mercy on us and save us, for he is good and the lover of mankind. Amen. Christ our God, have mercy on us and save us. În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Binecuvintează în altea Sfințite să rostesc cuvântul de Scriptură. Iubiți și cucernici părinți, iubiți credincioși, de fapt ceea ce eu vă vorbesc acum nu este o predică în toată lungimea ei, ci mai mult o meditație ca să pornim spre casele noastre cu ceea ce am primit astăzi în Sfânta și Dumnezeiasca Biserică, pentru că este un prilej unic, destul de rar pentru noi și pentru credincioși, când putem împreună să ne rugăm, mai multe parohii și împreună cu un alt preasfințitul episcopul nostru. Mi-aduc aminte de cuvântul pe care îl scria unul din profeți în Vechiul Testament când zicea: pregătește-te, Israele, să întâlnești pe Domnul Dumnezeul tău. Am ascultat predica părintelui care, sincer să spun, mi-a plăcut din toată inima și să dea bunul Dumnezeu să putem să fim pregătiți pentru ca să îl întâmpinăm pe Domnul în văzduh, așa cum spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Tesaloniceni. Depinde de noi dacă vom fi dintre aceia care îl vom aștepta pe Domnul nostru sau vom fi între acei care îl așteaptă pe Domnul nostru, întâmpinându-l într-o slavă, că așa spunem în crez pe care îl mărturisim toți aici, și iarăși va să vie, să judece vii și morții. Deci ca atare orice creștin și orice bun credincios trebuie să se lupte, să se ostenească în această așteptare a Domnului Hristos, în această judecată care va veni neapărat. Chiar dacă unora li se pare că întârzie, ea totuși va fi. Așa cum nașterea Domnului a fost atunci când Dumnezeu Tatăl a hotărât să fie. Ea a venit, chiar dacă n-a fost primit Domnul Iisus Hristos, El a rămas, a venit în lume și a rămas pecete pentru 2000 de ani până în zilele noastre. The Father, the Son, and the Holy Spirit. I'm not going to say a sermon, just something about Saint Raphael again. You heard Father Deacon talk about Saint Raphael, and we have a great devotion to him because, like our own Bishop Polycarp, he came to look for the lost sheep, and he came earlier. He was consecrated bishop in 1904. Some of us weren't even born then. But imagine what it was in 1904 to travel across the United States in automobile and train. I don't know about maybe bus, and I think he even went in a horseback. And he was Lebanese, a Syrian from Lebanon. And so he was even stranger to American people. Who was this man all dressed this funny way and talks funny languages with an accent? And 1904, you know, people were
came to look for. He looked for his people. He didn't wait for them to come to him. He went looking. And wherever he was, people were crying because they didn't hear the services in their language for many years. Their children weren't baptized. They weren't married in church. They hadn't had a confession or Holy Communion and hadn't heard the Easter hymns. And so when they met him, they were overcome. He came like Jesus into Jerusalem. People wept and they looked for him. And he founded many parishes. I'm sure his life was difficult, but he wasn't persecuted. There was no persecution from the American government. There was no restriction of what he could do. So he's not a martyr, but he is somebody who bore witness as a good shepherd to what a bishop is supposed to do. Bishop Polycarp, on the other hand, he came in 1934, 30 years after was our first bishop. And the Bishop Polycarp stayed only 5 years, and then he went back to Romania for a meeting of the Holy Synod, and he wasn't allowed by the government to come back. So we had no bishop for 12 years or more. And yet, because of letters back and forth, he was telling the priest and the faithful what to do, how to live a Christian life. And he never came back. He never came back. But after those years, 12 years after Bishop Polycarp, we elected Archbishop Valerian Viorel. And he stayed with you how many years? 25, 30 some years, founding new parishes, going to visit. In difficult times as well, because that was a time when English was being used a little bit in the churches, and people were starting to build new churches and not knowing which way to go. And the Archbishop Valerian also suffered from persecution. Those who know him and what he had to put up with in his pastorate, he worked so hard and exhausted himself for his people. And so after Valerian, I was elected for you. And after me will be another, and after him another and another. Because that's what the life of the church is now. We have roots in America. We're not anymore a new plant. 200 years in America. 7 million Orthodox Christians. And 50 de episcopi, 50 bishops. And biserice, sute mii de biserici orthodoxe. Thousands of Orthodox churches throughout the country. And so we have to thank God anytime you see the Orthodox Church to make the cross, because it's ours. It's the same altar, but different language, or they came from different places, like Polycarp came from Hodosh-Bodrog, and Valerian came from Câmpeni, and I come from Aurora. So you have people coming from different places, and you came from different places, and here we are meeting in the church. So thank you, Father Protopope Alexei Constantine, for making the arrangements, and Father Cornell, we had a beautiful service on Sunday evening in your church, and Father Father Mitescu in his church 15 years, and also 15 years now this month, about a week ago, of his ordination to the priesthood. Iubiți între Hristos, cred că ați înțelege în limba engleză și nu predică mai departe. Numai că aveți în grijă și rugăciunile dumneavoastră Sfântul nostru episcopul sfințit în America în 1904, când a murit în 1918. He died in 1915. Adică este și episcopul nostru, ca Sfântul Nicolae sau Sfântul Ioan Constantinopol. Sau este parte de biserică, dar este în special și parte de biserica noastră americană, de parte facem și noi biserica noastră română. Dumnezeu să aibă toți în grijă și să pretreceți postul mare în pregătire pentru Sfânta Zi de Înviere Domnului, să fie iertați între voi, să aveți pace între voi, că să venim toți împreună să slujim cu inima curată, cu gândul curat, să mărturisim credința noastră strămoșească, ortodoxă, pentru mântuirea noastră și pentru mâine copiii noștri. În numele Tatălui și al Fiului.